احنا في مكان من اهم الاماكن الموجوده للاثار الاسلاميه في العالم، وكذلك اكبر متحف مفتوح للاثار الاسلاميه في العالم، وهو شارع المعز او منطقه الجماليه. بجوارها منطقه الحسين والعتبه، وكمان عندنا الازهر والغوري والمنطقه دي. احنا في اثار او في دره او في سره اثار الاسلاميه في العالم، وكذلك اكبر مكان للاثار المملوكيه بصفه عامه في مصر الاسلاميه في هذا الشارع العظيم. هنلاقي في المكان ده كمان اثار من العصر الفاطمي والعصر الايوبي، العصر العثماني، ثم عصر محمد علي موجود في المكان ده. فهنا بنحكي جزء كبير جدا، يعني فيما يتراوح مثلا من 6 قرون او 7 قرون كامله من التاريخ الاسلامي موجود في شارع المعز عندنا. شارع المعز فيه 32 اثر مختلف على جانبي الشارع، مفتوح منهم للزياره ماكرو ما اكثر من 12 او 13 اثر مفتوحين للزياره. الاماكن الثانيه مفتوحه منها، لان في مساجد مفتوحه للصلاه دي ما تخش للزياره، مفتوحه دي مجانا. اي مكان تقام فيه الشعائر فهو مجانا، زي مثلا عندنا كنائس وعندنا مساجد في الشارع عندنا خاصه بينا للزياره. وفي اماكن ثانيه تحت الترميم، بيتم ترميمها حاليا، اللي بتكون شكل كويس على شكل احسن، ويكون مفتوحه في الاماكن الجايه ان شاء الله. لكن الشارع نفسه من اهم المزارات الاسلاميه في الدنيا كلها، وده بنسميه اكبر متحف مفتوح للاثار الاسلاميه في العالم. اي وانت ماشي في الشارع كده بتلاقي اثار من عصور مختلفه على جانبي الشارع، كانك انت ماشي في متحف مفتوح زي اللوفر وزي غيرها كتير. اعمال الترميم ما زالت مستمره على قدم وساق، في بعضها بطيء وفي بعضها على حسب التمويل اللي موجود اللي جاي الاثر. لكن احنا المفروض يبقى في عندنا خطه متكامله للاثار كلها بصفه عامه. الاثر ده زي الانسان بيحتاج لعمليه صيانه وغيرها، او انه بيحتاج لعمليه تدعيم في كل فتره من الفترات. فاحنا عندنا اثار في مشروعات ترميم متكامله، في مشروعات متكامله يعني على بعض الفترات بتتم فيها. احنا كان عندنا الحاكم بامر الله، وقريب جدا هنشوف المسجد الاكبر هيفتتحوه كمان، وان شاء الله في اماكن ثانيه في منطقه الجماليه، وفي عندنا اماكن في الازهر والغوري، وفي تقريبا سور مجرى العيون برضه في شغل كتير جدا هيبقى قريب. من المشروعات العظيمه جدا اللي موجوده في الاثار الاسلاميه بصفه عامه في القاهره التاريخيه كلها، وده بالتعاون مع وزاره الاثار ووزاره السياحه وفي المجالس المحليه والوزارات المختلفه في مصر. اعتقد ان شارع المعز كله شيء عظيم جدا، لكن احنا دايما على كل حاجه زي ما حضرتك قلت في دره الاثار او مثلا التاج بتاعها. اعتقد ان القلاوون بلا منازع هو اهم الاثر من اثار شارع المعز، لانه بيحتوي قبه ضريحيه من اعظم القباب الضريحيه في العالم كلها، ويقال انها بعد تاج محل، انا من رايي الاثري انها اعظم من تاج محل، لانها من حيث الارتفاع والقوه والمدانه، ان فيها مثلا اثار اعمده فرعونيه اكثر من عمرها اكثر من 4200 سنه موجوده في القبه الضريحيه دي، في كتابات كوفيه، في ازاز معشه او ملون، في اعمده رومانيه، في كتابات خط الثلث، في حكايات في القبه الضريحيه لوحدها. وكذلك لو قلنا المجموعه القلاوون بتتميز كمان بوجود البيمارستان او المستشفى، وفيها جزء سايكو اول مستشفى لعلاج المرضى النفسيين في العالم موجود عندنا ده، وده من تقريبا من اكثر من 765 سنه، من عام 1285. فده انجاز، وده شيء عظيم جدا بتنفرد به مجموعه سلطان قلاوون الاثريه عن اثار شارع المعز كلها. وكذلك في جزء منها لا زال يعمل حتى اليوم باسم مستشفى رمد قلاوون. فده برضه ده التناغم والتنوع والعظمه ما بين الاثار كلها في اثر واحد. اثر المفروض يكون روح الاثر ان في استخدامه وليس في اهمال، يعني ممكن نرمي الاثر ونقفله يبقى احنا ما عملناش حاجه، احنا كده بنموت الاثر. لكن الروح في الاثر ووجود الناس في الاثر فبيدوا له روح وكده. فاحنا فعلا بتنسيق مع وزاره الاثار او صندوق التنميه الثقافيه في بعض الاماكن نقام فيها بعض الحفلات وغيرها، وفي اماكن ثانيه تقام فيها بعض المعارض الفنيه التي بتخدم المكان وتخدم التراث الاسلامي. كان موجوده عندنا هنا احنا نرحب بيها جدا، ودي انعملت اكثر من مره، واحنا بنرحب بوجودها في اي اثر اسلامي بما يتماشى مع روح الاثر. برضه احنا عندنا اثر اسلامي عظيم زي مسجد المدرسه، بنجيب حاجه تتناسب مع هذه الروح ومع هذا المكان، وبنسمح لها بان تتعرض في هذا المكان. وفي اماكن ثانيه مثلا زي بيت سحيم وغيره في بعض الحفلات الموسيقيه اللي تقام فيه، فده بيتماشى مع روح الاثر من كونه مسجد بعيد عن المساجد، انه كان بيت او قصر او غيره كده. نفتح الاماكن دي بالليل بالتنسيق مع برضه مع الجهات الامنيه المختلفه، واحنا دلوقتي بنشيك على الاضاءه والمكان ده، وما في مقترح قريب احنا قدمناه، وان شاء الله احتمال كبير جدا في اقرب وقت نفتح بعض الاماكن، مش كل الاماكن لان الاماكن برضه كلها هتبقى صعبه شويه، فنختار اكتر اماكن زي برقوق او قلاوون وممكن السحيمي او بشتاك او كده، في اماكن مختلفه هنختارها. وان شاء الله الاماكن دي كلها تصلح لزياره مساجد نعمل فيها نموذج، واعتقد انها هتبقى عليها اقبال كبير جدا، وهتبقى حاجه كويسه جدا في زياده الدخل في وزاره الاثار ومصر كلها. اعتقد ان الاقبال بيزيد في فصل الصيف، خاصه ان الاهالي بقى بيتحرروا من موضوع الدروس والمدارس وكده، وكمان الطلبه بيتحرروا من اهاليهم وبيحاولوا بيجوا مجموعات كامله بيجوا بشارع المعز. الصراحه انا ما اقدرش اقول لك في تنسيق كامل بيننا وبينهم، لكن المفروض ان يكون نعمل عمليه جذب، مثلا تكون التذكره نصف تذكره الوقت الثاني، عشان نعمل جذب للمصريين ان يخشوا يزوروا اثارهم. وده مقترح ممكن نقدمه، ان احنا
عشان بس نخفف شويه عن الكاهل الاسره المصريه، ان بدل الاسره نطالب مثلا تذكره المصري دلوقتي ب 20 ممكن تبقى ب 10 او في مصر ده او في القلعه ب 60 تبقى ب 30 عشان نعمل زياده الدخل والخاصه للمصريين انهم يزوروا تاريخهم واثارهم الموجوده في شارع المعز وغيره. اعتقد ان دايما نهايه كل حلقه عندنا بنقول دايما دعوه كامله لكل المصريين وكل العرب وكل المسلمين بزياده اثار شارع المعز بالذات، لان الاثار ديت حاجه بتنقلك من عصر لعصر، وزي بتوضحك قد ايه كنت انت في هذا التاريخ من اكبر واعظم الدول الموجوده وحضاره وعلما وثقافه، والدليل بتاعك الاثار الموجوده لحد دلوقتي بتحكي التاريخ واثرك. My name is Jenna Novenstern. I'm from New York City. Ken Rosenfeld, New York City. First time in Egypt? Yes, it is our first time in Egypt. Why you choose Egypt? Well, we've traveled a lot all over the world, but we've never seen the ancient pyramids and sites of Egypt. And everyone told us that Egyptians are very hospitable and it's a wonderful place to travel. So we decided to come. Tell me about how you know about the Egyptian history, from book, from movie. Okay, well, from movies for sure, from a long time ago. But when we knew we were coming, I went to the library and I took out a book on Egyptian history and I read it because I realized I didn't know enough. I just knew a few things, famous things, pharaohs, Cleopatra, things like this. But I read it about 3 weeks before we came. I read all the history because I realized it's fascinating, and we see that it is. It's been a wonderful experience so far. Tell me about any place you visit and any place you will go. So we've only been here 2 days, but we've already visited the Geyer Anderson Museum, which I loved very much for the eclectic collections he has in the museum. And we visited the Ibn Mosque, which was very interesting and beautiful to see that, and Cairo yesterday, which also was fascinating for us. A little too many, but it was interesting. And today we've just been walking through the market and now on Muiz Street to look at the architecture. And we like it on Sunday because a lot of the shops are closed, so it's quiet and we can really experience the beautiful buildings and have time to talk to the shopkeepers who've all been wonderful to us. Yeah. Tomorrow, soon we're going to the Egyptian Museum, and then we'll go to Giza to see the pyramids and the Sphinx, and after that Luxor and Aswan. So it's How many time you will stay? A little over 2 weeks, maybe 16 days, I think we'll be here. And I realize now it's a very short amount of time to see everything, but it's an introduction for us. Well, I think we wanted to see Coptic Cairo because that was something we didn't know very much about. We are going to visit the Museum of Islamic Art, but we have not seen that yet. And of course we want to see all the famous pyramids, but I'm looking forward mostly to the time on the Nile and getting off the ship and going into small villages and maybe farms and meeting some people and looking in the spice markets and looking at what people make and what they cook for the food. I love Egyptian food. So, well, this morning I had fool for breakfast and shashuka. And the bread, I don't know what you call that, but last night we saw them all walking with the bread, and so we went and had coffee near the Ibn Mosque in a very small place, and he brought us fried potatoes, a salad, the bread, and some very good dark coffee. Well, we've recently been to India and Sri Lanka, Madagascar, Tunisia, Morocco, and what I find is that Egypt is completely different, you know. India in particular is spectacularly beautiful. There's so many things to see, but it's very busy. It's very chaotic. Many people, even compared to Cairo, even compared to New York City, you know, India cities. But what we find when we travel is people are very nice to us and always helpful. And even when we don't speak many other languages, and particularly here in Egypt, people have been very kind and you know,
give us directions and helped us out. What I would like, but I haven't seen it yet, is I'd like to visit some places, some galleries of art. I'm an artist, so I would like to visit some contemporary Egyptian art. Yesterday we went to a place called Darb 718. We saw the pottery that was made there that was very interesting, but I'm hoping to go to some galleries in Zamalek and look at some paintings and some sculpture. And today we've been shopping down here a little bit, but what if we bought a textile, and I'm looking for like old antique things, but so far I haven't found that yet. Right now, for these 2 days, we're doing independently. We asked some people for advice about what to see in Cairo and arranging it for ourselves. But after tomorrow, we're starting tonight. We're going on a tour. A tour that will take us to Luxor and Aswan and on the Nile for 5 nights. اسمها إيدا زومربيرغ، هي جاية من ألمانيا وشغالة استشاري المدرسة الألماني في القاهرة. هو اسمه فؤادينا وشغال مش شغال حاليا، هو حاليا على المعاش، بس هو جه على نصيحة من فراو زومربيرغ من إيدا، لأن هي بتيجي مصر كتير، فجي يقضي 4-5 أيام في القاهرة، يزور القاهرة ويتفرج عليها، وهو أول مرة موجود في مصر. بتقول إن بالنسبة لها الزيارة كانت حاجة فيري بوزيتيف في الفترات اللي فاتت اللي جت فيها، لأن هي اتعرفت على حضارة مختلفة، على ناس طيبة جدا، سوشيال جدا، بيحبوا يتواصلوا مع اللي موجود، فزيارتها كانت إيجابية جدا وتعرفت على حضارة جديدة ما كانتش تعرفها. بيقول لك هو مندهش جدا، هو أحسن بكتير من اللي هو كان متوقعه، وخصوصا هو بقاله 4 أيام لسه هنا، بس هو بيقول إن حظه حلو إن في حد مصري معاه بيوريه البلد وبيشرح له حاجات كتير عن البلد نفسها، وهو ال4 أيام دي خد فيها انطباعات ممكن الواحد يكون ياخدها في 40 يوم، وشايف إن دي حاجة جميلة جدا وحاجة بصراحة يعني إيجابية جدا، يعني هو مبسوط بطريقة إيجابية عن باللي شافه واللي عاشه في مصر لغاية دلوقتي. هي بتقول إن المعلومات بتاعتها هي جابتها mainly من دوكيومنتيشنز، أفلام تسجيلية، وإنها كانت بتقرأ كتب حاجات عن مصر، وبعد كده لما جت طبعا شافت الكلام ده. هو بيقول إن هو لما عرف إنه هيجي مصر أو لما قرر يجي مصر فتح حاجة زي تورست جايد اسمه ماركو بولو، قعد يقرا فيه شويه، بس قدر ياخد معلومات عن الهرم، عن ابو الهول، بس هو ما قدرش يعرف العمق بتاع التعايش بتاع الاديان المختلفه في مصر والتناسق بين الاديان، وان الناس السلم اللي هم عايشين فيه مع بعض ده ما حسوش الا لما جه هنا مصر وشافه بنفسه. ودي حاجه ما يقدرش حد يقراها في مكان، دي لازم الواحد يجي يحسها بنفسه او يشوفها بنفسه. هو بيقول ان هو راح بلاد كتيره برضه في نطاق البحر المتوسط زي اسبانيا، راح بلاد مختلفه كتيره، تركيا، بس هو حس هنا بترحاب كبير جدا. تاني حاجه انه ما كانش عنده اي نوع من انواع المخاوف او ما حسش باي نوع من انواع الخوف في اي حاجه، بالعكس هو حاسس ان الناس بتقابله بترحاب جدا، وده بيخليه هو نفسه انه عايز يعرف حاجات اكتر، يسال ويشوف، بالعكس ده بيخلي الفضول عنده. Joel, my daughter Zoe, and we're from New York City. Happy birthday. Thank you. Tell me how you celebrate by your birthday in Egypt. Well, we had a very delicious breakfast, and then we've been touring the market, and we came here to look at the beautiful sights, and we're going to have a fun dinner. It's the first time you have birthday out your country. I had a birthday in Mexico too. Yes. We're having a great time in Egypt. It's been wonderful. The people have been friendly. It's, a lot of people didn't want to come when it was hot, but it's fine. It's great. Less people, and I want to see Luxor, Aswan. We're going to the pyramids soon. We're going to Sphinx. A lot of tourist stuff.
but we like the people. We go into the little shops, and we appreciate. We speak Spanish, English, and we get along and speak to everybody. Tell me, you know about Egypt by movie or by book or by your school? We learned a little in school when we learned of ancient civilizations. We learned about ancient Egypt. We didn't learn about modern Egypt in school. In preparation for the trip, I read books from the library, listened. The Prince of Egypt is one of my favorite movies, the animated movie, and so I know of Egypt from there as well, but that's a biblical one. But what about the Egyptian people? It's friendly, hospitality? Yes, yeah. I mean, we've only been here 2 days, but so far everyone has been very nice, and it's felt like real kindness, not fake kindness. It's been very nice, yes. Yes. Tell me, any souvenir you want to take with you to your friend and your family? Yes, we like textiles, artwork, old silver handicraft. Yes, it's the market has been very delightful today. And this is gorgeous. Spices. In Egypt, it's expensive or it's a good price to anything? It's a very good price compared to New York. Yes, so thumbs up. It's very good. Tell me about your tasty Egyptian food. You tried? Yes, it's been wonderful. I'm excited about buying spices and bringing home some flavors. It's been delicious and fresh and flavorful and very good. Tell me what you will tell your friends when you're back about your visit. How beautiful and both the architecture and people have been, as well as the food and culture. Everything has been very enjoyable and rich so far. Egypt never sleep in the night. Right. What your feeling in the Egyptian night? Well, we walked around last night. Felt very safe. It was delightful. We are not disco people, but my daughter is a foodie, as they say, and an excellent vegetarian cook, and so we sample local cuisine, local restaurants, rather than disco. Tell me about what you will make for your daughter in the birthday. Yeah. Probably we will go to a special restaurant and tell them that it's her birthday, and at breakfast they actually made a little piece of cake with a candle, and it was very nice, very good. Have a nice time. Thank you. Happy to meet your family.